I want to be a businesswoman. So, women or women, which one is correct? Assalamu alaikum everyone, welcome back with an amazing lesson, and today's lesson is all about pronunciation. For example, Athiya's dream is, I want to be a businesswoman. so women or women, which one is correct? Whoops, I did a mistake, and actually it would be I want to be a businesswoman. Very good. So what's the difference between two, women and women? Well, let me tell you, if you are saying singular form, then you must say a woman. And if you are using a plural form, then you must say women. ভেরি গুড। যখন আমরা সিঙ্গুলার ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করব তখন বলবো ওমেন, রাইট? WOMEN, ওমেন। বাট যখন আমরা এটাকে প্লুরাল ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করব তখন কি বলবো আমরা? উইমেন, রাইট? WOMEN, রাইট? সো আশা করি ইউ হ্যাভ গট দ্য কারেক্ট ওয়ান, রাইট?